Bună ziua, vă mulțumim că ați venit, respectiv ați rămas. Thank you. No, I can understand Romanian. Yes. Este un moment puțin altfel decât v-am obișnuit la editura Fundației România de mâine, pentru că avem un invitat special, care am două motive să-i mulțumesc. În primul rând, pentru că a scris o carte despre autocunoaștere, o carte care conține idei de o profunzime pe care a fost cel puțin mine să o înțeles, am putea cam și când poate nu doar ceea ce trebuie de asta și spun că m-a uimit prin tematica pe care a abordat-o. Iar al doilea motiv pentru care îi mulțumesc este că a venit tocmai din India, special pentru această lansare. Ne-a făcut o mare bucurie că a acceptat să vină aici, că a acceptat să-i traducem cartea în limba română și a acceptat de asemenea să apară la editura Fundației România de mâine. Este o carte despre autocunoaștere. Ea un titlu care la prima vedere pare că lămurește totul, dar nu lămurește deloc totul. Doamna Pooja Soni, autoarea acestei cărți, a ales 41 de întrebări care domnii sale i s-au părut extrem de importante pentru mersul vieții. Și analizează fiecare dintre aceste întrebări, caută răspunsul astfel încât să ajungă la eu interior și să încerce să vindece, să remedieze, să se autocunoască, să ne provoace să ne autocunoaștem. Eu, pe lângă faptul că mi s-a părut un demers inedit, cartea apare în ediție în limba română și în ediție în limba engleză, nu neapărat pentru că a fost dorința autoarei, ci pentru că este și dorința noastră, așa cum a fost la lansarea anterioară, de a face european, să spunem, al cunoașterii, prin publicarea unor lucrări care nu cel puțin mi se par valoroase, ci limbi circulației internaționale. Mi s-a părut de asemenea importantă această carte pentru că aduce o notă de prospețime. Este un pic altfel decât cărțile pe care noi le-am publicat până acum. Din nou o carte care nu are caracter didactic, din nou o carte în care gândirea liberă se vede în fiecare cuvânt, în fiecare rând scris. O carte care pe mine cel puțin m-a cucerit. În Consiliul Științific al editurii am luat decizia să publicăm această carte, pentru că am fost, să zicem, un pic uimiți de un amestec de sensibilitate, forță, putere, un set de lucruri care sunt văzute un pic altfel de autoarea din India, care de altfel aparține unei culturi strălucite, una dintre cele mai vechi culturi ale lumii. Și este un lucru care se vede în modul de exprimare. Pe multe ori eu am tradus cartea în limba română și mi s-a părut la un moment dat extrem de complicat să găsesc forme ale înțelesurilor pe care autoarea a putut să le dea anumită gândirea de domnul său. Eu am să o las acum să spunem câteva cuvinte despre această carte. Încă o dată îi mulțumesc din toată inima pentru că a făcut acest efort să vină de la ceva între kilometri la aici. Și o rog să ne povestească despre această carte. What is the story of this book? Yes. Can you hear me? So the book is about 41 questions about life. So life as we see it. Every one of us have our own stories about life, but my perspective about life is a little bit based on empiricism. Like in philosophy, we have this separate group of studies focused on our senses. So when you read the book, you will realize that the things which are difficult to understand in life, like there is a question like, is it good to be respected or loved? What should I choose? Should I choose to be loved or should I choose to be respected? And I answer this question by telling you that being respected means that you strive to be something, but you will never reach to be that person who you respect. But love can make you be the person who you want to be. Yes, so
Vreau să vă întreb dacă e nevoie să traducem în limba română, cred că toată lumea cunoaște limba engleză. Vă mulțumesc foarte mult. Yes. So, yeah, and the focus of the book is about our senses. We have these five senses, and uh, to be aware of yourself, to be aware of your consciousness, to be aware of what what you are imbibing. Like the German philosopher Immanuel Kant told us that what we experience in the world is what is given to us. So, for example, I'm seeing all of you, I'm seeing the white screen in front of me. So that experience is given to me, but it's my choice to decide whether I can imbibe that information or not. And in our current age, mobile phones are affecting the way we see the world, right? They are giving us the pictures, and it's up to us if we want to accept it or not. So the focus of this book is to realize how your body is reacting to the information, is how your body is refusing or accepting information. So, for example, from my research, I realized that in emotions, for example, in the emotion of happiness, what you do is your eyes are lit up, your senses are lit up. You're inhaling the new smell, you're seeing the colors, and you're hearing the sounds. In happiness, you're open to the stimulus. But in sadness, what happens is your face is literally closed. And my theory, my understanding of the world is based on our senses, how our senses are constricting and expanding. So even, I mean, I go on to the extent of even saying that mental illnesses like depression, OCD, or anxiety, all these are labels given to us, but we can rationalize these mental states of illness as regular mental states if we change our perspective about what is good Așa and ar bad fi in life. logic să meargă, am So, înțeleg de ce nu so merge. everything comes down to what is good and bad. Okay, so in how we look at life, people tend to make us believe that if you go through success, success is what can be possible. People want you to do the right things, go to college, finish college, get a good job, get a good car. All these are possibilities, but all these are not good things, cannot be good things. So yeah, so the idea of the book is to question you, to to make you question the general outlook about life. So you can look at questions, you can pick questions from my book and see that like there are questions like, am I a mind or am I a body? So I'm explaining how at various stages of our lives we are bodies, and then we become minds, and then we become minds which think about minds, and then we become minds which think about God who created all of us. So there are little stages that we climb as we grow up, from childhood, from infancy, to being saints, to being people who think about the world. We have metaphysical thoughts about the world. So my perspective is a collection of philosophy and psychology, and it really makes you question whether the good things in life are really good for you or not. The current psychological scene is to make you believe that if you do the possible things, you're happy, your life is on the right track. But it might not be the same. Like when you talk to people who have been traumatized, people, the survivors of mental illnesses, it's a completely different perspective. And my experience working with autistic people has led me to see a different side of life. I'm not telling you to embrace the sad part of life, but I'm saying that the good and the bad go hand in hand. And it's life is about resilience. Life is about trying to know to what extent you can imbibe the sadnesses and the bad things in life. So yeah. Maybe. Yes. I see you're very passionate about your writing. Thank you. You're living this book. You not write, you live. It's very interesting. Vă îi mulțumesc foarte mult, domnule Pooja Soni, pentru că mi-a plăcut pasiunea dânsei. Pasiunea pe care a pus-o în scrierea acestei cărți este ceea ce se
întrezărește printre paginile ei, lucru care mi-a plăcut foarte mult la editură, motiv pentru care, cum spuneam, am și optat pentru publicarea acestei cărți. Am să rog pe domnul profesor Aurelian Virgil, care sigur dânsul este economist, a și precizat, i-a spus domnul Soni, dar a citit, este un pasionat cititor și din alte domenii, filozofie și așa mai departe, și o să vă să ne spună pe scurt câteva cuvinte. Da, a spus cuvântul cheie. Din perspectiva mea, cartea este în principal o carte de filozofie. Problemele de maximă generalitate care sunt puse țin de către zona de filozofie. E adevărat că merge și către autocunoaștere, dar esența cărții e de filozofie. La foarte multe dintre întrebări există o nuanță puternică sau o componentă puternică din zona de etică. Deci la foarte multe întrebări trebuie să introducem filtrele legate de etică. Este o carte care se citește atent. Ideea e că nu numai răspunsurile sunt grele, și întrebările care apar sunt grele. Modul de formulare, ne punem un set de întrebări legate de esența vieții, să le selectăm pe cele mai importante, este o problemă grea. Modul în care răspunde sintetic la fiecare întrebare ne furnizează niște lecții de viață și în același timp niște lecții de filozofie. Ele pot fi dezvoltate, fiecare dintre ele separat. Ce o să întreb și în limba engleză autoarea, felicitări în primul rând. Ce mi se pare, cred, inedit, nu știu dacă este integral aliniată la sistemul filozofic indian la care mă așteptam. Sunt multe influențe din sistemele internaționale și poate și o perspectivă personală. Yes. Now a question, what I system understood is your question. you understand? Yes. Congratulations once more. Thank you so much. Yes, it has been influenced by how I was brought up, but I never formally studied Indian philosophy for my sake, because I did engineering and then I, ended up writing my first book. This is my second book. So the first book was about a theory of consciousness, of how to integrate. So my personal experiences, I would say, is driving me more to do my philosophy than. But of course, I am also studying. I did my studies in London. I did a master's in philosophy from London. But yeah, so German philosophy also has influenced me, and the yin and yang of life. So I feel that, all cultures teach you something. It's not about the culture that you. I don't feel like, I should restrict myself to one culture, one language, one country. It gives me a lot of pain to leave my country and come back here. My family is watching me. I miss my parents. I miss my family. But the thing is, the urge to let people know what the hell I'm thinking in my head about, life. People tell me, you will. This is a very different way of looking at life, but yes, over time I want to prepare a system of how we can look at mental illnesses in a different manner. It's a big project, but it seems like an impossible project, but it never hurts to try. Thank you very much Thank you. for all this. Mulțumesc, domnule profesor. Acum colega mea, Alexandra Radu, dorește să-i pună o întrebare invitată noastră. A question for you. You can. Pentru că am deschis acest sheet de întrebări din partea editurii și sper să fie și din partea cititorilor. I want to ask our distinguished author if this book and your book in general are about decisions, about choices, or are books about solutions. I want to know if I am a reader. I will
understand how I have to choose, how I have to do my choices, or if I took only answers or philosophical answers. Answers or decisions or choices. Yes. Thank you. Yes, very nice question, because the point of the book is to make people think and be aware of their senses. In each question, I'm showing a small part of my first book, a small part of my research. I will never give ready-made answers, because I'm not I don't want to profess anything. The main intention is to see that from the first question to the 41st question, the theory is, in some way I am using the idea of the senses. In every question about life, it's always good to ask yourself, if, let's say, for example, you are going to some event, you don't have to think that you like the event because your friends like it, your family likes it, your XYZ colleague likes it. You can just go into the event and listen to your body. Look at your senses. How are your senses behaving? Are you exhaling? Are you, talking too much? Which means your senses are not coping with the event, you need to get out. So I want the reader to at least, like, get a sneak peek of how intelligent their senses are. Because we grow up in life knowing what is good for us and what's bad for us, but in reality it's up to us. Some people tell us, oh, you think this XYZ is wrong, but I can give you a different perspective. So the book is all, I would say the book is about choices. The book is showing you that there are many choices. There is no such thing as good and bad. It's just about perspectives and situations. Of course, I'm not promoting the bad sides, but I'm saying that there is an empirical way of analyzing how the events go. At the end of the day, harming someone is always bad, harming oneself is always bad, but there is a whole story behind, the sadness, the